Alors je vais tout de suite donner la parole à Michel Toguet. Michel Toguet prend un café. Bien, je vais donner alors la parole à Daniel Archard qui va pouvoir nous faire une présentation. Sorry, I said I will give you the microphone. 90 seconds. No, you take your time. I think, will you be able to take maybe 10 minutes? Less. Less. Yeah, there's not time for me to take 10 minutes, but I will. I'm on. Can you hear me? Yeah. Wonderful. So, as many of you know, I'm a criminal defense attorney. I work primarily in New York. I have clients, though, who are facing issues both in their home countries around the world and domestically in the United States. About 8 months ago, I was contacted by actually the I say this because one question that I get quite frequently is, how did you come to be representing Walid Abu Akher? And the answer is that I was contacted by the executive director of the largest criminal defense association in the world, the United States National Association of Criminal Defense Lawyers, which has upwards of 30,000 members. And I was asked whether I would be willing to take on the representation of Walid. Of course, it's a pro bono case. And I didn't have to think long. Walid is a hero in my eyes, and so I did. I will tell you that for the first 3 months of my representation of him, I did nothing publicly. It was our intention when I became involved with him to make every effort to actually be able to visit my client, who, as you know, as of February of 2014, was imprisoned in Saudi Arabia and sentenced to 15 years in jail. And so I contemplated the process of how to visit Saudi Arabia. I need a visa in order to do that, and it didn't take much thinking to conclude that if I simply made an application to the Saudis, they would very quickly say, no, thank you, we don't really want you in our country. And so I approached the United States State Department, which had, since Walid was convicted, come out with several statements in support of him. Every year, the United States State Department issues a report on human rights around the world and identifies those countries that are the worst human rights abusers. Very close to the top of that list every year is Saudi Arabia. And they identified in their annual report the fact that Walid Abu Akher, a human rights lawyer in Saudi Arabia, had been arrested, charged with offenses related exclusively to his speaking on behalf of his client, his various clients, both in and out of court, and having private meetings in his home to discuss the future of free speech in Saudi Arabia. He started as well a website. It's still there. You should look at it. It's called the Monitor of Human Rights in Saudi Arabia. It was founded in Canada because, of course, he was not permitted to you need a permit to start such a thing in Saudi Arabia. And like my visa, he wasn't given a permit to start his website
in Saudi Arabia. And so when I came on board, I reached out to the State Department for their support in my visit to Saudi Arabia, and initially they were quite resistant. The word that I got back was, well, you know, Saudi Arabia is our largest ally in the Middle East, and we don't really want to do much to upset that relationship. I pushed back. That's what criminal defense lawyers do, and we had a variety of meetings. Ultimately, I got a letter of support from the State Department asking the ambassador from Saudi Arabia to issue me a visa. And so, armed with that and some other materials, I filed my application, which was quickly denied. So I have not to date been able to actually visit with Waleed. I've spoken many times with his wife, Samar, and as some of you who were present in the other room earlier this morning know, very rarely and occasionally I have the opportunity to speak with Waleed, and we all got to speak with him this morning. If you weren't there, just coincidentally, he called my cell phone during the course of the meeting and had an opportunity to address the meeting from his jail cell in Saudi Arabia. Apparently there are some, but not very many, friendly guards in Saudi Arabian prisons, and so that worked out really quite well. For those of you who aren't so familiar with Waleed, you should know that despite what some say, he is a lawyer. Why might I say that? Well, I would say that because there are those in Saudi Arabia who say, well, you know, he's not even a lawyer and he shouldn't obtain the support of an organization like this that defends the rights of defenders. And the truth is that, of course, he was a lawyer. He went to law school. He apprenticed with a lawyer for 2 years. He received a student license to practice law in Saudi Arabia. He received a permanent license as well, and shortly after receiving his permanent license, and around the same time that he was representing Raif Badawi, they took his license back. And so now the Saudis stand up and say, well, you know, he's not even a lawyer. Well, of course he's a lawyer. He just is no longer permitted to practice law in Saudi Arabia, which really doesn't stop him from doing much of anything since he's in prison. And not having his license doesn't make him not a lawyer. And he is obviously still appropriately receiving of all of the support that this organization and many organizations like this have been providing. I know that earlier today there was a gentleman here from the UN Committee on Arbitrary Detention, and a variety of NGOs have filed a petition with that organization to have the UN issue a position on Waleed's circumstances. We were troubled, as you might well be as well, by the fact that just recently Saudi Arabia was added to the Committee on Human Rights at the UN, and they are therefore in a position to vote on the petition regarding arbitrary detention for Waleed. So that's an issue that we're going to have to face, but I thought when you heard somebody talking about arbitrary detention that it might behoove us to think a little bit about what arbitrary means. And of course, in our lives in general, I've looked it up. It's in a dictionary right in front of me. We think about arbitrary meaning random, unpredictable, inconsistent, casual, haphazard, and that doesn't really apply to what has befallen Waleed. It's the second definition of arbitrary that absolutely applies to the government of Saudi Arabia. And the terms in the dictionary are despotic, tyrannical, draconian, oppressive, repressive, imperious. Let's remember, the monarchy of Saudi Arabia started in 1902
when the Saud family went to war with the other tribes in Saudi Arabia. In 1932, they won that war, and they took over Saudi Arabia. One family. They own Saudi Arabia. They decide who lives. They decide who dies, who works, who owns a home, who doesn't own a home. That's the country of Saudi Arabia. And that's what we're up against. So I think I've probably used my 10 minutes here. I could go on, as you might imagine, for some time. But all of your support on behalf of Walid is important. You might ask, what could I do? And there is something that you can do. At the end of our session here, give me your business cards. And I will contact every one of you. And at the appropriate times, I will send you an email, perhaps with an attachment. And I'll ask you to forward that to your local press. And have your local press keep Walid in the public conscience. That's hugely important. And those of you who have any contact with your government, your local government, your national government, reach out to them and tell them that it's their job to put pressure on the Saudis to do the right thing for people like Walid. Thanks for your time. Merci Daniel de cette présentation. Merci d'être venu pour témoigner avec nous. Et puis merci encore ce matin de nous avoir permis d'avoir une communication directe avec Walid Abou Al-Kahir, dont vous savez que nous sommes très engagés pour le soutenir. Je vais maintenant passer la parole à notre confrère Michel Togué du Cameroun, qui va pouvoir nous relater son expérience. Alors, nous nous sommes déjà parlé tout de suite en aparté. Oui, je préfère. Vous préférez aller là-bas? Oui. Eh bien, c'est parfaitement possible. Voilà. Confrère, si je vous donne une dizaine de minutes, cela vous convient-il? Bien, Monsieur le Président de l'Union internationale des avocats, honorables membres de cette auguste union, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, c'est un honneur pour moi d'être invité à cette Assemblée du monde pour la défense de la défense, qui, fidèle aux principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau, entend poursuivre des actions de conquête et de maintien de la liberté de l'avocat et son indépendance dans l'exercice de son ministère. Par ma présence ici en ces lieux, je souhaiterais partager avec vous mon expérience de la vulnérabilité de l'avocat, surtout lorsque ce dernier soutient des personnes ou des droits à la légitimité contestés. Être avocat défenseur des droits de l'homme est aujourd'hui une profession à risque. Je limiterai mes réflexions à l'avocat défenseur des droits de l'homme en Afrique. En effet, son environnement politique, juridique et culturel est propice à de nombreuses atteintes ou entorses à l'exercice effectif ou efficace de sa défense. Considéré comme le défenseur des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, comme des riches, souvent présentés comme le dernier rempart de la liberté, l'avocat paye cher la contrepartie de sa notoriété. Du fait de son importance dans la défense des droits humains, l'avocat est sujet à des atteintes et violations de ses droits dans l'exercice de sa fonction. Force est de constater une montée des représailles envers les avocats défenseurs des droits de l'homme. Ces attaques prennent la forme de campagnes de diffamation, de menaces de mort, d'agressions physiques, d'enlèvement, d'acharnement judiciaire, d'assassinat et d'autres formes de harcèlement et d'intimidation politique. C'est pourquoi il nous apparaît opportun que mener une réflexion sur les voies et moyens de prévenir et d'apporter une réponse à ce phénomène dans le cadre d'un système de protection de l'avocat défenseur des droits de l'homme est important. L'insécurité de l'avocat défenseur des droits de l'homme en Afrique est la résultante d'un ensemble de facteurs. Le déficit de la volonté politique à appliquer les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme,
la pesanteur des mentalités collectives ou individuelles encore inadaptées à l'évolution des mœurs et des droits humains, l'absence d'écoute, de prise en compte des opinions et des sensibilités individuelles ou collectives dans l'élaboration des lois, une timidité de l'action des barreaux africains, une différence fondamentale avec les grandes démocraties où le droit est au service d'un ordre public de direction et non de protection. En effet, en présent de l'insécurité qui entoure l'avocat défenseur des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté la résolution 196 sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, condamnant les représailles à leur encontre. Seulement, la mise en œuvre, l'implémentation de cette résolution n'est pas toujours évidente. Beaucoup d'États n'ont pas ratifié et la Commission ne peut se saisir que si l'État accepte d'être jugé devant elle. Nous pensons, pour ce qui est de la timidité des barreaux, qui redoutent généralement les représailles des gouvernements, que c'est une nécessité impérieuse et absolue de leur rappeler les principes de base des articles 16, 17 et 32 relatifs au rôle du barreau, adoptés par le 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à Havane en 1990. Mesdames et messieurs, pourtant la vulnérabilité de la défense est comme la perte de la saveur du sel, en ce que l'invulnérabilité constitue le gage de la liberté et de l'indépendance de l'avocat. Aussi ai-je tiré de l'expérience vécue par moi-même quelques codes qui se déclinent en 2 points autour de la problématique « Comment soutenir le défenseur en danger ?» Je pense que pour mieux soutenir un défenseur en danger, il va falloir retrouver les causes de sa vulnérabilité. Ces causes sont sociopolitiques, ces causes sont économiques. Pour les causes sociopolitiques, c'est de faire des appels urgents au gouvernement, aux États, pour qu'ils baissent la pression, pour qu'ils arrêtent les intimidations sur les défenseurs des droits humains. Et pour le faire, les organisations internationales, les barreaux internationaux, les organisations non gouvernementales sont le plus aptes à adresser des appels urgents. Et je peux vous dire que nos États sont bien sensibles à ces appels. Je parle d'expérience parce que lorsque le barreau de Paris, Madame le bâtonnier écrit au président de la République pour mon cas par rapport au cambriolage de mon cabinet, lorsque Lawyers for Lawyers saisit le président de la République par rapport aux menaces dont j'étais victime en raison de la défense des personnes homosexuelles au Cameroun, on peut dire qu'il y a eu un écho. Une autre cause de la vulnérabilité, c'est la cause économique. L'avocat en situation de vulnérabilité subit des contrôles fiscaux et autres actes d'intimidation qui le fragilisent et l'incitent à abandonner la cause pour laquelle il se dévoue. D'ailleurs, certains clients sortent du portefeuille parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la prise de position de l'avocat ou alors parce qu'ils ont peur eux-mêmes des représailles des gouvernements. Il se retrouvera donc en situation de paupérisation, ne pourra ni assurer sa propre garde, parce qu'il faut vous dire qu'il était des moments pendant les temps chauds où j'avais besoin pour aller au tribunal d'être gardé. Parce que les menaces étaient tellement fortes, aussi bien contre moi que contre ma famille. Et c'est le lieu ici de solliciter, n'est-ce pas, le soutien économique, voire financier,
des subventions des organisations internationales des droits de l'homme. Je pense même qu'une cotisation par les barreaux membres de l'Union pourrait gérer la situation. Ne dit-on pas que l'Union fait la force? Je vais terminer par cette parole de Lenoble qui disait « Si vous êtes toujours unis, vos ennemis en vain chercheront à vous nuire. Mais si par un esprit jaloux, vous rompez les accords qui sont mis entre vous, c'est le moyen de vous détruire. » Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci Michel Toguet, chers confrères. Je prends avec beaucoup d'intérêt votre mot et votre relais sur cet appel à l'unité que nous lançons et que nous voulons concrétiser aujourd'hui. Je passe la parole désormais à M. Chung, qui nous a parlé ce matin. Vous avez un micro en face de vous. Il est allumé. Vous pouvez nous parler. Merci de votre présentation. Vous allez nous parler de la situation des avocats dans un grand pays qui est la Chine. Merci. Thank you. I see the majority of you are sitting on this side of the hall. I'm also on this side of the hall. I like to be closer to the people. I like to be closer to you, so allow me to remain where I am while I'm addressing you. For the purpose of those who were not present in the morning session, I have to repeat some essential facts which I mentioned in the morning, because to understand the historical background of China, those essential facts should be mentioned again. I come from Hong Kong, which is part of China, but under this so-called one country, two system regime, we are separate from the jurisdiction, from jurisdiction. That doesn't mean that we are immune from the influence of China, but meanwhile we remain in one piece. We stay well. We do not know how long. But what's happening in China does worry us, because we don't know. If that is the plight of the lawyers in China, who knows whether we will be the next. So we have good reason to feel concerned about the fate of the Chinese lawyer. As a member of the China Human Rights Law Concern Group, we, over the years, we have had pretty much a network with the human rights lawyers. We have been keeping good contact with them, and we know what's developing there. Now, brief introduction of the legal system of the People's Republic of China. Now, when it was founded in 1949, of course, this morning I mentioned that in the first 30 years, it was busy working in the political movement. And for 30 years, there was virtually no law, no lawyers at all. Until now, the early 80s, when the country decided that they need a legal system, then the lawyers began to come back. And in the 80s, there were, we believe, approximately a few hundred lawyers practicing in Beijing, but not anywhere else. And up until now, we have approximately 250,000 lawyers across the whole country. So this is a big increase. Of course, there's also a problem of uneven distribution, because most of the lawyers tend to concentrate in those major cities. And in some remote provinces, often there are hardly any lawyers there. But that's the background. And I should also give you some figures of the system there. Now, with a country with a population of approximately 1.4 billion, there are, you know how many judges there? There are approximately 330,000 judges in China. 330,000 judges with 250,000 lawyers. Now, this lawyer system began, as I said, in the 80s. However, at the time, it was not called lawyers. At the time, it was called state legal agents. In other words, the lawyers were state agents given the task to perform legal work for the people. But that does not mean that it was an independent profession. It was never an independent
profession. Now, you have to bear in mind that China is now one of the few socialist states remaining on earth. And looking at this model of a socialist state, of course it was modeled upon the former Soviet Union regime, you can see the parties present, or the communist parties present everywhere, in every educational institution, every government department, every even law firms, and every even business organizations. And a few months ago, I realized that there was a party presence even in a taxi company. I thought that's paranoid. What's the point of having a party secretary present in a taxi company? But there it is, because I saw the advisor put on inside a taxi. Party secretary of the taxi company advised you alight and embark carefully. So, oh, that's the job of a party secretary. So the party is present almost everywhere, of course, including the legal profession, the Lawyers Association. Now, the Lawyers Association, I think, was founded in the 80s, and to be able to practice, you have to have a practice license given by the Lawyers Association. And Lawyers Association it comes under the Justice Ministry. And the Justice Ministry comes under the Legal and Political Affairs Secretary, and which is, of course, the state leader. In other words, a state leader called Political and Legal Affairs Secretary, under whom there is a Justice Ministry, under which there is a Lawyers Association. And of course, the lawyers certificates must come from the Lawyers Association. And that's why I'm not surprised to see that there's no presence in this convention, any members from China's lawyers associations, because they need approval, they need permission to come abroad, to take part in any international activities like that. And of course, questions have been put to me since this morning as to how to establish contact with the Lawyers Association in China. Of course, the immediate question is that you need permission, you need approval. For example, like for myself, I, over the years, have been visiting China quite regularly. Up to now, I'm still teaching in several law schools in China. But of course, on a pro bono basis, I'm not doing a paid job there. But I know that my presence there requires approvals. In other words, when they invite me to lecture there, they have to have approval. And of course, inevitably, somebody will check my background. And of course, when we have any kind of communications of, for example, joint activities with the Lawyers Association there, approval has to be sought. So this is how we look at this country, China. Whatever you do, it's subject to the party's scrutiny, and you will therefore understand how narrow the scope for maneuver for these lawyers will be. Now, when we come to the question of the human rights lawyers, now, of course, human rights are relatively new in human history. I believe that the words human rights began to take shape perhaps in the 20th century. Before that, it was understood as something quite differently. And however, in China, I understand that since the 90s, human rights law began to be taught. Now, you may find it quite astonishing that human rights law is being taught in China, but the answer is yes. In fact, law of human rights is being taught in several law schools, and we have got some really prominent human rights scholars in China. However, those human rights law scholars whom I know are constantly subject to scrutiny by the party because they are teaching something really sensitive. Further, whenever the Lawyers Association or the subcommittee of the Lawyers Association want to organize any activities, for example, with the Hong Kong Bar or with the NGOs from outside China, they have to, of course, give their reports. They have to seek approval, and those participants, the list of the participants, will have to be vetted by the party. So, in this sense, you know that it's really not easy, I mean, to engage in any activities in China.
And about human rights lawyers, now, of course, we are all familiar with what happened on July the 9th this year, when there was a massive crackdown on human rights lawyers. However, crackdown on human rights lawyers was not unheard of. It happened from time to time, but at this unprecedented scale, that was the first time. Now, since perhaps 12, 13 years from now, crackdown on human rights laws already began. I can recall in 2003, 2004, 2005, some human rights lawyers whom we knew at the time were in fact suffering suffering pressure from the party, leading to some prominent human rights lawyers being put in jail, being brutalized. And in fact, we tend to call them human rights lawyers Generation 1 in China. We say that because since this so-called first generation human rights lawyers, we have waves and waves of human rights lawyers movement following. And every 2-3 years, we see a newer generation of human rights lawyers coming up, working very courageously, fighting cases in court, fighting for those underprivileged sectors in society. And up until now, for example, in 2015, we see the recent crackdown on the lawyers. In fact, we can call them Generation 2 and 3 human rights lawyers. A couple of weeks ago, we held a seminar in Hong Kong in which we have several human rights lawyers coming to present on what happened lately. And of course, questions were put to them as to how come you managed to leave China? Why were you not in jail? How come you're here? And they describe themselves as, we are Division B of the third generation. Division A, they are now in jail. And the second generation, most of them are also in jail. Now, I feel really touched by what they say. Now, it means these human rights laws campaign is unstoppable. Generation 1, 2003, 2004, 05, they suffered brutality, unspeakable trauma. They were put in jail time and time again. And then Generation 2 human rights lawyers in around 2009 to 2010, again, they were suppressed, followed by Generation 3, Division A. They felt this crackdown in July. And Division B have come up. So this wave of human rights campaign, I call it, is unstoppable. And whenever social tensions are there, whenever there are victims requiring lawyers' intervention, the lawyers are there. So I feel really touched, and I think that this is the duty of the international community to offer them help, to offer them support, and to let their voice be heard outside China, that they are not alone. And this morning I also mentioned the fact that in my communication with these human rights lawyers, often I ask them, do you think a support from the community, from the international community can help? Almost always they say yes, definitely. Why? Because there has been a feeling that when the pressure from the international community is mounting, the Chinese government's attitude will change a little bit. They will soften a little bit. And the situation of the human rights lawyer will improve a little bit because of international pressure. And bear in mind also that China is now a growing power. And with its growth of its influence in the world, it also needs to improve its image. And with this situation, in fact, it only damages China's image. And that, from time to time, they have to sit back and think perhaps we shouldn't go too far, maybe. So I therefore call upon all of you, everyone in the international community who is seeking to uphold rule of law, uphold justice, will always extend your assistance, your support to the human rights lawyers in China. I shall pause here. Thank you. Thank you.
Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a nuestro presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el señor José Luis Valladares. José Luis Valladares representa un colegio que está sufriendo muchísimo porque es un país en el que, desgraciadamente, como sucede en muchos otros, es un país donde se asesinan muchísimos abogados. Se asesinan por muchísimos motivos. Y nos va a contar cuáles son las medidas que están tomando desde el propio Colegio de Abogados, medidas propias y medidas que pretenden ser también externas para poder ayudarles en aras a evitar, desgraciadamente, esta pandemia que están sufriendo allí. Muchas gracias. Si quiere hablar y tomar la palabra, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, abogados de España y del mundo, defensores de derechos humanos. Yo vengo de un país pequeño que se llama Honduras, Centroamérica, 112.492 kilómetros cuadrados, y hoy estoy aquí ante ustedes. Quiero agradecerle a la Unión Internacional de Abogados por haberme invitado. El Colegio de Abogados realmente que pasa por momentos difíciles con todos sus agremiados. La realidad del abogado en Honduras definitivamente que es una amenaza real, fruto de los agentes de cambio, la inseguridad personal que tenemos y un arribo intempestivo de nuevos actores delictivos que acelera la descomposición social. Como decían mis anteriores compañeros, nos da miedo visitar los juzgados y tribunales de la República, en ocasiones hasta por llevar un caso de alimentos, una demanda de divorcio, no digamos si se trata de un asesinato o un pleito de herencias. 12 variables inciden en la proliferación de la violencia e inseguridad. La pobreza y la marginación, la violencia doméstica e intrafamiliar, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, igualmente una insuficiente presencia de la autoridad. Corrupción, impunidad y justicia tardía. Con el tema de corrupción, el último caso que tenemos de abogados asesinados era el abogado que tenía la vicepresidenta del Congreso Nacional de la República. A él lo asesinaron por un tema ideológico. Un ciudadano, como no miraba que el caso caminaba, agarró la justicia en su propia mano y lo que hizo fue asesinar al abogado Montes. Deterioro de la cultura y la legalidad y una internacionalización de la criminalidad. Amenazas a seguridad de factores sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. El narcotráfico y el lavado de activos, no somos ajenos a ellos. Esto ha venido a explotar un poco la bomba y para eso definitivamente que nos ha convertido en un riesgo ejercer la profesión del derecho en Honduras en los últimos 6 años. Del 2010 a octubre del 2015, 97 profesionales del derecho han sido asesinados. Hay semanas, les contaba anteriormente que hay semanas que, por ejemplo, he asesinado 3 abogados. Algunos de ellos no tienen de dónde velarlo y lo velamos ahí en la casa del abogado, en el Colegio de Abogados de Honduras. El 2013, 29 episodios de violencia contra abogados, 27 víctimas, 21 fallecidos y 6 heridos. De los 21 asesinados, 19 son hombres y 2 mujeres. Varios abogados con bufete privado, un juez de sentencia, un fiscal del Ministerio Público, 2 jueces, un regidor a candidato, un regidor, un asesor jurídico empresarial y un candidato a alcalde y un pasante de la carrera de Derecho. En el 2014, 11 abogados muertos violentamente. 97 abogados ejecutados en 10 de los 18 departamentos del país, que es donde más se concentra esta actividad. La mayor parte de estos 97 casos no han sido resueltos, se encuentran en la impunidad. Nosotros como Colegio de Abogados hemos realizado una campaña fuerte, a pesar de que el fiscal general de la República pues es un abogado, muchos abogados en la policía, pero los casos no son investigados, un 95% se encuentran en la impunidad. El problema de la estigmatización del profesional del derecho, de la que está siendo objeto el abogado por el crimen y la falta de garantías para ejercer libremente su profesión. Nosotros como colegio salimos en los medios de comunicación diciendo
Nosotros los abogados somos la voz de los que no tienen voz. Estamos para prestar un servicio a la comunidad, es un trabajo que nosotros ejercemos y estamos haciéndole conciencia a la sociedad para que no se agarre la justicia en contra de nosotros. Si se pierde el caso, el que lo perdió se ensaña en contra del abogado. Ya puede ser su propio cliente que lo perdió, también se ensaña con uno. Pero el más caso de la estigmatización es la que les cuento. Este abogado que llevaba el caso de corrupción defendía a esta vicepresidenta del Congreso Nacional y él aceptó en sus declaraciones, tanto en sede administrativa como en sede judicial, que lo había asesinado al abogado a raíz de que él estaba cansado, de que no se practicaba luego la justicia y que él era el culpable de que existiera tanta corrupción. Abogacía, el ejercicio de la abogacía debe continuar. Definitivamente que nosotros hemos recomendado cautela a todos los abogados y que tomen medidas de seguridad para proteger su vida y los suyos. Yo, José Luis Valladares, camino seguridad. Camino seguridad porque todos estamos en riesgo. Muchos abogados de Honduras también caminan seguridad para acudir a los juzgados y tribunales e ir a representar a las partes. Por eso les hemos dicho que no visiten determinados lugares, igualmente que determinen quiénes van a ser sus clientes. Pero sentimos que esa no es la razón suficiente. Los abogados nacimos para ser la voz de los que no tienen voz y no podemos estar definiendo qué casos vamos a llevar y cuáles no. O un fiscal no puede decidir qué caso lleva y qué no lleva. O un defensor público tampoco puede hacerlo. Por eso lo que necesitamos definitivamente es más protección. Factores agravantes y peligro inminente obligan a rechazar representación en ciertos casos. Mire, ese caso de asesinato no lo puedo llevar. Hasta que esta persona anda buscando y al fin encuentra un abogado o al final termina en la defensa pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los defensores públicos? El Estado los pone como defensores de estos asesinatos, homicidios o cualquier tipo de delito y nosotros como colegio de abogados, a raíz de que le ubicaron 2 guardias de seguridad a este profesional del derecho, nos vemos obligados a pagarle estos 2 guardias la alimentación y la vivienda. O sea, soy juez, soy fiscal, soy defensor público, me pone en seguridad, pero ¿cómo le doy de comer y cómo le doy dormida a estos 2 ciudadanos? Esa es una actividad que estamos cubriendo como colegio de abogados, pero no tenemos todos los fondos suficientes para que ellos tengan esta seguridad de manera permanente. Perder la vida solo por el hecho de hacerse cargo de un caso en el que se han visto involucrados una o más de las 12 variables enunciadas. Es una situación compleja, definitivamente que nos meneamos en aguas turbulentas, un panorama sombrío y amenazante. Pero los abogados hondureños estamos decididos como centinelas valientes de la verdad y portamos el estandarte de la justicia. Nosotros hemos dicho, no tengan miedo. Y actualmente el Colegio de Abogados de Honduras está haciendo un proyecto de prevención en seguridad para sus afiliados. En primer lugar, consiste en la capacitación en medidas de autoprotección ciudadana. Igualmente, hemos elaborado una línea de emergencia, línea telefónica de emergencia, donde si un abogado está amenazado, inmediatamente llama a un gestor de seguridad y éste le aconseja qué medidas puede realizar en determinada acción en contra de él. También debemos de capacitar al abogado. Somos conscientes que algunas ocasiones los abogados nos equivocamos. Cobramos y no realizamos el trabajo. Eso no es correcto. Debemos de hablar con la verdad, portarnos con transparencia y explicarle a nuestros clientes también que los juicios hay que tener el derecho, saberlo pedir y que el juez se lo quiera dar, pero no dar falsas expectativas a nuestros clientes porque al final nos puede costar la vida. Este proyecto de prevención es muy valioso y sí les pido de todo corazón que nos ayuden. El mismo contempla la parte de capacitación, tanto para el abogado, igual una difusión masiva por los medios de comunicación relacionada con explicarle a la ciudadanía en general en qué consiste la profesión del abogado. Porque si un caso se gana o se pierde no es por culpa del abogado, del juez o del fiscal, es porque tuvo o no tuvo el derecho. Colegas de todo el mundo, solicitamos desde lo más profundo de nuestros corazones y desde los hilos de nuestras almas su solidaridad y respaldo internacional. Haber pasado el Océano Atlántico es para mí un honor. Pero hoy estoy aquí para pedirles por la vida de mis hermanos abogados. Agradezco a la Unión Internacional y decirle, ayúdenos a sentir que los 20,000 abogados hondureños no estamos solos.
Deseamos ejercer este hidalgo oficio sin obstáculos que nos impidan ganarnos dignamente la vida. Tengo la convicción que dentro de muy poco la violencia contra el gremio de abogados de Honduras será un asunto del pasado. Un arcoíris de la justicia y de la paz nos guarde a todos, y desde aquí, desde Valencia, España, a todos ustedes, abogados del mundo y defensores de derechos humanos, no nos dejen solos. La Biblia nos manda que escojamos entre la vida o la muerte. Yo ando aquí para escoger la vida y les pido su apoyo. Muchas gracias y buenas tardes. Merci d'être venu, merci d'avoir traversé l'Atlantique ou les océans, d'avoir fait un si long chemin, vous quatre, pour nous exposer ces situations. Vous êtes là parce que nous voulons être avec vous et nous avons besoin de vous pour nous sensibiliser nous-mêmes à la situation. Et peut-être que de ce genre de réunion peuvent naître des résolutions justement d'être encore plus ensemble à vos côtés pour que votre situation s'améliore très concrètement. Je pense qu'on doit ouvrir la parole à la salle. Il y a peut-être des questions qui se posent s'agissant de nos quatre intervenants. Peut-être aussi qu'il y a des questions qui voudront être posées à ceux qui ont parlé avant, et nous avons supprimé la séance de questions juste avant. Sentez-vous libre d'intervenir. S'il y a des questions, il suffit de lever la main et le micro que j'ai vous sera passé. Alors, comme semble-t-il... Ah, pardon. Alors, Jacques Bouissou, tu as la parole. Merci Martin. Je voudrais remercier nos quatre intervenants qui ont fait des interventions tout à fait poignantes avec Madame Mathias, vice-bâtonnière de Paris. Nous commentions chacune de vos interventions qui étaient très émouvantes et qui nous montrent la force de votre engagement et combien il y a des juridictions devant lesquelles il est difficile d'exercer notre ministère. On a parlé tout à l'heure avec Richard Cédillo de l'Observatoire international des avocats en danger que nous allons lancer en décembre. Et je crois que Richard se joint à moi pour dire que nous sommes à votre disposition, tous les quatre, pour vous aider dans vos combats. Et s'il y a une question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bien sûr, on va garder le contact avec vous parce que, on l'a dit tout à l'heure avec Richard, dans notre mission entrera celle de recenser les menaces contre les confrères, mais aussi celle de les aider. Et donc, on est vraiment à votre disposition, tous les quatre, dans ce combat très, très noble que vous menez et pour lequel, comme tout le monde ici, on est extrêmement admiratif. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Je voudrais féliciter déjà les confrères qui s'activent pour la défense des droits de l'homme dans leurs sphères respectives. Mais je voudrais, par rapport à l'un des intervenants, apporter un bémol. Parce qu'il s'agit d'une question telle qu'il a soulevée de police interne. Imaginez-vous quelqu'un qui va se marier en France et qui prend un régime polygamique en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand je me marie en France que je prenne un régime monogame polygamique alors que c'est interdit? Tout simplement pour dire que je ne peux pas être... il faut relativiser, n'est-ce pas, la démarche qui tend, n'est-ce pas, à donner un crédit à l'homosexualité. C'est une question de fait et de principe de chacun des uns et des autres. Il y a un confrère qui dit qu'il a défendu les homosexuels et qu'il a été menacé parce qu'il a été défendu les homosexuels. Il s'agit d'une question de loi interne qui a été interdite par une législation interne, comme dans tous les autres pays. Vous ne pouvez pas venir traverser une loi et vous demander qu'on continue encore pour vous aider. Ce n'est pas normal. Ah oui, je dis, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Si nous sommes venus à l'UIA, nous avons sorti de l'argent de nos propres poches pour essayer de défendre le droit de l'homme pendant des années. Mais je ne peux pas trouver normal que dans un pays où on a pris une législation interne
et qu'il y ait une législation qui interdit, une loi qui interdit en bonne et due forme, qu'on aille traverser cette loi et puis qu'on demande encore la protection. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Par contre, les autres, qu'il s'agisse de confrères chaînes, que ce soit l'adresse, vraiment, je suis entièrement d'accord avec eux. Et j'ai dit ce matin que la proposition que je faisais, c'est qu'il était question qu'on abreuve tous ces bureaux de lettres de protestation. Je suis convaincu que ça va marcher. Que ce soit en Chine, que ce soit dans tous les autres pays pour lesquels les confrères ont intervenu, ou bien pour M. Achal. Et que les gens aient abreuvé qu'on écrive les lettres de protestation. Mais je dis que ne comptez pas sur nous pour engager un combat qui va tendre à crédibiliser les thèses homosexuelles. Merci. Alors, je dois juste dire une chose qui me semble importante. Et je le dis avec toute l'amitié dont Martin, mon homonyme, tu me sais capable. Je pense qu'il n'est pas question ici de défendre autre chose que l'avocat. Dans ma vie professionnelle, je défends des personnes qui commettent des infractions. On ne m'a pas encore confondu avec mon client. Et je crois que Martin Camako, votre réaction, elle peut être comprise si on envisage que l'avocat est au moins aussi criminel que son client. Je pense que notre démarche à nous, c'est précisément de dire que l'avocat, il est là pour faire valoir les droits de celui qui comparaît. Et dire que celui qui défend l'avocat commet finalement une erreur parce que celui qui est considéré comme un criminel aurait commis une faute qui ne pourrait pas être défendue, finalement, je pense que si on en arrive à dire une chose pareille, on en arrive à nier notre rôle. Alors, moi, je pense qu'il faut clarifier les choses. C'est précisément ce vers quoi tendent les ennemis de notre profession que de nous inviter à ce genre de confusion. Nous sommes fermement engagés pour dire qu'il n'y a pas de confusion à faire entre celui qui comparaît devant la juridiction et celui qui porte sa parole et qui est son avocat. Brahim Ebeti. Permettez-moi tout d'abord de dire que je suis tout à fait d'accord avec Martin, parce que le problème qui se pose ici, c'est l'exercice par l'avocat de sa profession. Ça, c'est un premier principe. Deuxième principe, que tout accusé a le droit à la défense, quel qu'il soit. Mais lorsqu'une personne est poursuivie, qu'elle soit pour homosexualité ou une autre infraction, n'importe laquelle, il y a un principe de base qui est le principe de la présomption d'innocence. Et il faut que la personne soit défendue. Donc, je pense que nous, avocats, entre nous, nous devons être très clairs sur des problèmes, sur des principes de base sur lesquels notre profession est bâtie. C'est-à-dire la défense de toute personne, quelle que soit l'infraction avec laquelle elle est poursuivie. Ça, c'est un principe fondamental et nous devons bien sûr être solidaires avec tout avocat et avec toute personne poursuivie pour qu'elle puisse jouir de l'application du principe de la présomption d'innocence et qu'elle puisse jouir aussi d'un procès équitable. Un procès équitable, ça veut dire quoi? Qu'il faut s'éloigner de tout lynchage public. Même si certaines opinions tentent de faire un lynchage public à telle personne et à telle personne, nous, en tant qu'avocats, avec notre courage, nous devons nous opposer à ce lynchage et expliquer à l'opinion par les médias, par tout moyen que nous avons, que cette personne, qu'elle soit avocat ou autre, a le droit d'être défendue et de jouir de tous les moyens pour qu'elle puisse assumer pleinement sa fonction. Je voudrais demander aux intervenants, est-ce que les persécutions, les atteintes commises tant au Cameroun qu'au Honduras, est-ce qu'elles sont effectuées par les pouvoirs publics ou par une certaine opinion? Et quelle est cette opinion? Deuxièmement, je voudrais demander à notre confrère du Cameroun quelle a été la position du barreau lorsqu'il a subi ce lynchage.
et lorsqu'il a subi toutes ces persécutions, quelle a été la position du barreau, qui est membre de la CIB, la Conférence internationale des barreaux, qui est très fidèle et très attachée à ces principes. Je voudrais demander aussi à l'intervenant qui a parlé du cas de Walid, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des avocats en Arabie Saoudite? Et quelle est la position de ces avocats, s'il existe? Parce que je me pose la question, est-ce qu'il y a des avocats réellement au sens réel de ce mot? Est-ce qu'il y en a en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a un barreau ou pas? Pour le Honduras, je voudrais savoir, est-ce que ces persécutions dont font l'objet les avocats, elles sont de quel ordre? Par le pouvoir exécutif? Par un système de mafia? Comment pouvez-vous nous expliquer un peu amplement les causes de cette insécurité généralisée à laquelle est confronté le barreau? Merci. Bien, avant de répondre à la question de mon confrère de tout à l'heure, j'aimerais quand même dire, comme le précisait encore Martin, que lorsque j'ai fait mon intervention, je vous ai expliqué que ces menaces dont j'ai été victime n'étaient pas parce que je faisais l'apologie de l'homosexualité, mais simplement parce que je défendais des personnes qui étaient poursuivies en raison de leur orientation sexuelle. J'aimerais que cela soit clair et retenu. Bien, pour ce qui est de la position du barreau, j'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos la timidité des interventions des barreaux, parce que lorsque j'ai été menacé, j'ai pris sur moi de saisir mon barreau, j'ai saisi le bâtonnier, qui malheureusement jusqu'à date ne m'a pas donné une suite à ma saisine. Je suis content de dire ici que il y avait une commission des droits de l'homme au barreau du Cameroun qui était presque envayeuse. Elle vient d'ailleurs d'être réhabilitée. De toute façon, le bâtonnier a nommé de nouveaux membres. J'ai été personnellement convié par le président de cette commission qui voudrait savoir, parce qu'il a trouvé des dossiers relativement à ces menaces, qui voudrait savoir davantage sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc, la position du barreau, le barreau est resté timide et cela peut se comprendre. Suivez mon regard. Qui est derrière ces menaces? Est-ce le pouvoir? Est-ce une certaine opinion? Je dois dire que sans pouvoir être péremptoire, pour moi ces menaces sont plus ou moins le fait du gouvernement, parce que lorsque vous subissez des menaces, vous déposez des plaintes dans des administrations de la justice qui ne connaissent aucune suite. Lorsque vous êtes convoqué par une police où on vous pose la question de savoir pourquoi vous avez accepté de défendre ces personnes, en sachant que la loi camerounaise interdit l'homosexualité, vous pouvez comprendre que les carottes sont cuites dès le départ. Donc pour moi, même s'il y a une certaine opinion relativement, je vous ai parlé tout à l'heure de la culture, il y a également que le gouvernement n'a rien fait pour dénoncer les menaces qui étaient faites, n'est-ce pas, à l'endroit d'un avocat qui ne faisait que son office, qui ne défendait que, n'est-ce pas, ses clients. Donc pour moi, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Let me respond very briefly to the question about the presumption of innocence in Saudi Arabia. That's about all I have to say on that subject.
Look, it doesn't exist. There is no presumption of innocence. There was no one to represent Waleed in his appeal. Waleed wasn't foolish enough to ask somebody to represent him for his appeal, because he knew whoever he asked would end up in a cell with him. It is a top-down monarchy. Any judge who doesn't do the right thing is himself castigated. You should know, actually, in Waleed's case, when he was originally charged and tried, he was found guilty and sentenced to 3 months. The special terrorist court then took up his case, tried him again on the very same charges, criticized the original judge for finding him only liable for a 3-month sentence, sent that judge off to be disciplined, and convicted him on the very same charges again. By the way, the terrorist charges were not even law in Saudi Arabia at the time that Waleed allegedly engaged in the behavior that resulted in him being arrested in the first place. But the second security court found him guilty again, sentenced him to 15 years. So no, the answer to your question is there is no presumption of innocence in Saudi Arabia. It's not a country that's engaged in a process of human rights, and anyone who tells you so is defending the monarchy. I'll just make a brief addition to what you said, Martin. Martin and Ibrahim, in terms of defending our clients or any lawyers defending clients, thank you. Of course, the legality of the present laws has to be respected, but I want to make sure that we are very cognizant that as part of defending or carrying on any instructions, and as part of our public function in whichever respective societies we are functioning in, one of our jobs has to be, where necessary, to challenge either constitutionally or for being contraventions of fundamental rights, existing laws. It cannot be that our representations have to be restricted to the laws as they exist, because some laws, in effect, are lawless, subject to either the written constitution of that country or fundamental rights, which may or may not trump. The efficacy of that argument will, of course, have to be tested, but that has to be, and very often, and I think in your case, certainly, Dan, what you are being prosecuted for as lawyers is challenging the legality of a law. So we cannot restrict it only to saying, well, it is illegal, so you cannot say that a law is illegal. It has to go beyond that. Just a brief comment. Simplement, bonsoir, Philippe-Henri Dutheil. Je représente le Conseil national des barreaux. Je voulais simplement faire une intervention un peu décalée par rapport au sujet qui nous intéresse, mais vous avez été très nombreux à nous demander des nouvelles de notre confrère, le bâtonnier Enrique Vanier. Je viens d'en avoir, mais j'en ai une autre à vous donner. Et Enrique, comme on vous l'a dit hier, est sorti du bloc opératoire. Son pronostic vital n'est plus engagé. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, que c'est un confrère d'ailleurs qui a été bâtonnier en même temps que moi et qui est aujourd'hui à nouveau bâtonnier à Melun, qui a été attaqué par un de nos clients, par un de nos confrères qui lui a... Mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi je viens de faire un malheureux lapsus, qui a été attaqué par un de nos confrères qui l'avait attrait devant une juridiction disciplinaire et qui a eu une tentative d'assassinat. Je viens à l'instant d'être informé d'une nouvelle tentative d'assassinat contre un de nos confrères qui est un Corse, qui est à Ajaccio, qui semble-t-il a l'air d'avoir survécu à cette attaque-là, tout simplement pour dire que nous avons à la tribune un certain nombre de représentants de pays dont on pourrait penser, et toute mon amitié, je le dis avec toute l'amitié que j'ai, la confraternité, comme je disais hier, d'abord avec la fraternité qui est la même vis-à-vis de vous, dont on pourrait considérer que ce type d'attaque
à un avocat qui exerce avec noblesse, et c'est la noblesse de notre profession et l'apanage de pays peut-être un peu moins développés, peut-être un peu moins démocratiques, eh bien écoutez, malheureusement la France est en train de vous montrer un très mauvais exemple, c'est qu'aucun pays, aussi démocratique soit-il, aussi avancé soit-il dans le respect de la liberté de l'exercice de l'avocat, n'est à l'abri de fous, d'extrémistes, de déséquilibrés, de quelque nature que ce soit, et ceci doit nous amener à être tout le temps, à tout instant, extrêmement vigilants. Merci. Oui, j'en ai pour extrêmement peu de temps. J'aurais souhaité poser une question très rapide à nos confrères de Hong Kong et du Honduras pour compléter la question qui vous a été posée par mon ami Jacques Bouissou. Nous comprenons bien, évidemment, que vous souhaitez l'intervention de la communauté internationale, notamment celle des avocats, et nous sommes heureux d'entendre dans votre bouche qu'elle peut être utile. Nous avons perpétuellement un souci de préoccupation lorsque nous intervenons en faveur de nos confrères menacés, qui est la suivante: jusqu'où faut-il aller, ou jusqu'où faut-il ne pas aller sans vous mettre en danger? Je sais, prenons l'exemple par exemple d'un de nos confrères chinois, pour lequel nous serions amenés à intervenir. Pensez-vous que d'une façon ou d'une autre, il puisse y avoir un risque pour lui que la communauté internationale intervienne de façon trop fréquente, trop pressante? Et pensez-vous que cette pression puisse éventuellement avoir pour lui de fâcheuses conséquences? Parce que, comme vous l'imaginez, il est hors de question, évidemment, que l'Observatoire ou une autre organisation puisse, par son intervention, aggraver le sort d'un de nos confrères. Et je pense que la question peut être posée également à notre confrère du Honduras. J'ai compris que vous aviez fort peu de temps pour nous répondre, malheureusement. Well, China is interesting in a way that you can't do things using just one way. Sometimes you have to consider different tactics and different approaches, and sometimes you can use several approaches in one thing, depending on who you are and the time. I do not want to put a formula on that. We have experienced that sometimes you use several approaches, but leading to nothing. But sometimes quietly, when you do one thing, there will be some spectacular effect. So we don't have one single approach to do things. What happened recently, as I said, was unprecedented. Now, questions are arising as to why the Chinese government suddenly embarked on this massive crackdown on the lawyers. Now, so far, our theory is this: they wish to stem, to quell a lawyers' movement in the making, because this lawyers' movement, they feel threatening. And in fact, the number of human rights lawyers over the years is increasing, including some younger lawyers. Now, that should have been rather encouraging. So I think that what they are doing is trying to quell, to disperse these people organizing themselves, and they also create a general atmosphere of fear. I mean, in a regime like China, sometimes the best way to rule is to create general fear among the people. If you fear, in particular, when you fear about the safety of your family, then you know that you better keep quiet. So in China, you have to consider, different approaches, different tactics at different time. Now, so far, the response from the international community, as I see it, is encouraging, because we have nearly 30 lawyers organizations responding by issuing statements. We also have a lot of governments actually approaching the Chinese government demanding an explanation. Often they do it quietly. Allow me not to say too much about that, but I can tell you that through our contact with several countries,
having good diplomatic relations with China, I'm actually told that, in fact, approaches have been made at a rather high level among the leaders. And therefore, I have confidence to feel that, in fact, the government is feeling pressure. But as to the question of when all those detained or secretly detained lawyers will be released, the answer is we don't know, because our past experience is that the Chinese government does not want to be seen to be committing something wrong and yield to international pressure to do the right thing. They wouldn't do that. This is a very special government. But quite often, after some time, for example, after several months or about a year, they will put in a lesser charge, a less serious charge, and then convict him, and then give a life sentence, and then release the lawyers. That happened. Now, we don't know what's going to happen, because their behavior is rather unpredictable. But international pressure may sometimes result in some lesser punishment. Well, now, that remains to be seen. Yo, antes de que contestes, no, pero es una pregunta para ti, es un añadido para ti, José Luis. En relación con esa comisión de seguridad que tenéis, me gustaría que desarrollaras y que explicaras en qué consiste esa comisión de seguridad que tiene el propio colegio, que creo que es un elemento muy importante que se ve en muy pocos sitios. Perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, si estamos aquí y que ustedes nos han invitado, el objetivo es que nos ayuden. Hay dos abogados de aquí de Honduras que aquí me los encontré. Son el abogado Benigno Irías y la abogada Vanessa Irías, que andan acá en este congreso. Sobre esta comisión de seguridad, a raíz de que vimos tanto asesinato de abogado, y a medianoche me llamaban a mí y me decían, abogado, estoy encerrado en el juzgado civil de tal departamento, venga, sáqueme, yo ya no trabajo más de juez, pero necesito que me vengan a sacar con seguridad porque afuera hay 3 personas que andan queriendo asesinarme. He tenido que agarrar mi seguridad y irme yo a sacar a ese juez temblando y llevarlo a otro departamento lejos y empezar a gestionarle visa, alquiler de casa en otro lado. Ante esta realidad, yo soy abogado, no soy experto en seguridad. Recibimos un sinnúmero de denuncias, unas 3, 4 a la semana, y a mí me toca recibirlas. Entonces, en asamblea se decidió crear una comisión especial de seguridad y empezamos a desarrollar un proyecto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos están asesinando a los abogados? Al final entendimos que, en primer lugar, existe una estigmatización de la profesión del derecho. Si sos abogado es que sos delincuente. Por lo que decíamos, el principio de inocencia, como explicó el colega, ese se respeta en todo lado. Usted no es culpable hasta que un juez no lo declare de esa manera. En ese sentido, se creó esta comisión de seguridad y las primeras líneas que nos dio es que hay que hacer una capacitación profunda sobre el tema ético para los abogados. Igualmente, por los medios de comunicación, hacer una distribución de lo que es explicar en qué consiste el trabajo del profesional del derecho para que la sociedad lo entienda. Si perdí el caso no es culpa de ninguno de los abogados, de una parte o de la otra. Entonces allí pretendemos usar los medios de comunicación masiva. Pero como nosotros los abogados no somos expertos en seguridad, se ha contratado a un gestor de seguridad y fue donde creamos esta línea directa para que el abogado que esté amenazado inmediatamente, pues se le puedan dar las directrices adecuadas. Y capacitaciones sobre autoprotección ciudadana. ¿Qué lugares no puedo ir como abogado? ¿En qué lugares, qué tipo de clientes debo tener mucho cuidado? Esto se les explica por alguien que sabe de seguridad. Por eso esta comisión está conformada por 5 profesionales del derecho y un asesor de seguridad. Pero eso lo hemos hecho de manera rudimentaria. Necesitamos más apoyo económico, uno, para dar estas capacitaciones masivas a nivel nacional a los 20,000 abogados, igualmente por los medios de comunicación explicar en qué consiste la profesión del abogado para que no se nos estigmatice, y eso es a raíz del sinnúmero de asesinatos, para que ya no nos maten por el hecho de que estoy defendiendo a un funcionario que está acusado de corrupción. Entonces, como ese es el abogado de ese corrupto, que yo considero que es corrupto, voy a ir a matar al abogado entonces. Eso es lo que en realidad está pasando.
se toman la justicia en sus propias manos, habiendo juzgados y tribunales de la República. Por eso, ¿el apoyo en qué consistiría? Definitivamente que necesitamos apoyo técnico, igualmente apoyo económico para gestionar estas tres ideas. Capacitación a los mismos abogados sobre el tema ético y moral, que cumplan con la tarea que se les ha encomendado por su cliente. Número 2, la difusión por los medios de comunicación para que la persona entienda cuál es la función del profesional del derecho. Y número 3, la amenaza siempre está latente para nosotros los abogados, por lo tanto, apoyar más a esta persona de seguridad, que no solo esté uno para los 20,000 abogados, sino que puedan haber unos 3 más. La creación de casas de seguridad también. Lamentablemente estamos en una etapa de combate al tema de corrupción, de combate al tema de narcotráfico, y esto también nos lleva a nosotros por encima como abogados. Así que en eso más o menos consistiría el apoyo, y nuevamente agradecerles que nos hayan escuchado, y si en algo nos pueden ayudar, van a ser bienvenidos en nuestro país, Honduras. Merci beaucoup, merci pour ce panel tout à fait passionnant. En fait, c'est une journée entière qu'il faudrait consacrer à ces questions. Je pense qu'on voudrait bien pouvoir approfondir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a parmi vous des représentants d'associations. Je pense que l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est bien sûr ce que nous nous disons, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, mais c'est aussi ce que nous nous dirons tout à l'heure en dehors de la réunion. Le temps passe trop vite, il faut passer au panel suivant. Donc j'appelle Madame Paulette Brown, Richard Cedillo, Madame Maria Zlazak, Monsieur Hans Gasbeck et André van der Streek à venir avec nous pour nous exposer la question des coordinations et des mécanismes de coordination au sein des organisations d'avocats. Alors je suis désolé parce que notre timing est décidément bien difficile aujourd'hui. Nous sommes terriblement en retard. Let's move on. Madame Paulette Brown? Okay, wonderful. Be welcome. Okay. Okay, I'm going to stand up and I will, please leave your seat to Paulette Brown. I can go sit down below. Hi. How are you? Nice meeting You too. Thank you for being with us. I'm going to leave you the floor. Okay, how are you? Would you mind talk with this microphone? Okay, no problem. Thank you very much. Please do the same. Thank you very much. Please send my best regards to her, please. Yeah. Very, very nice event. Nice, you know. This event can be nice. Oh, no, he's, I think he chose. We have 30 minutes. 30 minutes. Yes, that we have like 4 minutes for the main signals. The most important thing is to put together. Yes, absolutely. Hi. Oh, sorry. Hello, Maria.
Okay, are we ready? We'll just start. The first panelist here is Paulette Brown, President of the American Bar Association, who will be speaking to us. Thank you. Good afternoon. Okay. We are here, as we all know, to discuss the crucial topic of the protection of the independence of lawyers around the world. And I think that it's important to look back to last November and the Second Human Rights Forum in Marrakesh. There, an appeal to lawyers was adopted saying that the protection of freedom of all fundamental rights requires independent lawyers with the liberty to perform their duties and obligations. The appeal went on to stress that to achieve this objective, lawyers need to reinforce their links with each other to ensure mutual protection against these threats. It concluded by stating that not just the rule of law, but the fundamental human rights and liberties of all mankind are at stake. The declaration also called on international bars and organizations to collaborate and communicate. I do not believe that many here among us would disagree that the concept of exchanging ideas and collaboration. But as playwright George Bernard Shaw wrote, the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. To avoid such illusions, a greater effort must be made by all of us to act together, share information, and mobilize in a coordinated fashion to protect lawyers who face threats, obstruction, harassment on a daily basis just for trying to do their job. For the past 20 years, the American Bar Association has greatly expanded its work promoting the rule of law around the world. This is part of a broader movement globally that has resulted in a far more robust civil society and greater calls for government accountability. Unfortunately, in the past few years, several repressive governments have cracked down on civil society leaders and the lawyers who represent them. They have also targeted the prosecutors working to hold governments accountable and the judges who adjudicate these cases. Take, for example, the retaliation against prosecutors responsible for the trial of General Rios Montt, the former dictator of Guatemala, for his role in directing the genocide in that country. A specialized court convicted General Montt in 2013, only to have the conviction overturned on what was widely considered the international community to be, what was considered in the international community to be on political grounds. The prosecutor general, who was integral in the first conviction, was then removed from office before the end of her term and was the subject of frivolous criminal allegations. The American Bar Association Center for Human Rights has made sure that these events are publicized throughout the world, issuing statements, doing research, and producing reports to educate the world legal communities and keep pressure on Guatemala. And the American Bar Association has used more than words. The ABA has responded to growing threats to the legal profession through a variety of programs. In particular, our Justice Defenders Program provides pro bono legal assistance to human rights defenders, including attorneys who face reprisals for their work. It also observes trials around the world. In the last 4 years, the program has provided assistance in more than 150 cases in nearly 50 countries and raised more than $1.5 million for pro bono assistance. We have been very fortunate to work with the UIA and other legal professional associations here today on many of these cases. The ABA Justice Defenders Program recently hosted an event in Warsaw at the Human Dimension Implementation Meeting of the Organization of Security and Cooperation in Europe. The event addressed threats to independence of the legal profession in Eastern Europe and Central Asia and included a panel of attorneys from the region who have been disbarred or detained in retaliation for their work. The event was co-organized by Lawyers for Lawyers, a Dutch group that is represented here on the panel today, and the event was moderated by the Council of Bar and Law Societies of Europe, whose president, Marie Slazik, is also with us today on the panel. Communication and collaboration are important, and all of us here and at other events demonstrate our commitment to those values. But more needs to be done.
I commend the UIA for convening this meeting so that we can discuss how to better coordinate all of our efforts. The ABA supports the creation of a working group of those participating in the Assembly to coordinate the efforts of all of the entities in cases of mutual concern. The purpose of the group would be to share information about cases of concern through secure channels such a mechanism would be used to coordinate advocacy efforts such as rule of law letters and interventions with the UN Special Rapporteur on independence of judges and lawyers, trial observations, and the provision of legal assistance. Nothing truly valuable can be achieved except by the unselfish cooperation of many individuals, is what Albert Einstein has told us. We as legal organizations need to take the leading role and work together in protecting lawyers facing threats around the world. Only then can lawyers defend fundamental human rights of others. The stakes are indeed high, but I am confident we are up to the task. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ms. Brown. Next, Richard Cedillo, who is the Secretary General of CIB, Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Commune. Merci beaucoup, Jacqueline. On a dit un mot ce matin de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Je serai donc assez bref. Vous avez compris qu'il s'agit d'une conférence qui réunit les barreaux francophones du monde américain, européen, africain évidemment, et aussi asiatique. La conférence internationale des barreaux se réunit notamment une fois par an à l'occasion d'un congrès pendant lequel un certain nombre de questions sont discutées, étant précisé qu'une partie des travaux est toujours réservée à la situation de chaque barreau membre de la conférence, ce qui permet à tous ces barreaux d'expliquer à ses homologues quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et de mettre alors, le cas échéant, en œuvre la protection qui s'attache à ces difficultés. La CIB intervient à l'occasion de procédures lorsque c'est nécessaire. Et j'évoquais encore hier avec mon ami Brahim Ouldebeti, qui est là, le procès à l'occasion duquel j'avais représenté la CIB. Il s'agissait d'un procès organisé en plein désert en Mauritanie et à l'occasion duquel 40 peines de mort étaient requises. Et je pense que ce sont les efforts conjugués du barreau mauritanien, évidemment, et avant tout autre, mais également de nos confrères sénégalais et de la CIB qui ont permis de faire en sorte qu'aucune peine de mort, malgré les risques considérables qui existaient, ne fut alors prononcée. La CIB envoie parfois des observateurs à l'occasion de procédures. Elle intervient aussi lorsque les barreaux rencontrent des difficultés. C'est ainsi que le bâtonnier Stasi était notamment intervenu lorsque le barreau mauritanien avait connu des difficultés et que le pouvoir en place avait tenté d'imposer à nos confrères un bâtonnier, non pas celui qui avait été élu par les membres de l'ordre, mais celui qui était imposé par le pouvoir exécutif. Et l'intermède de la CIB avait alors été essentiel. Des missions d'observation, des missions d'assistance et donc des missions techniques en faveur des barreaux et également de formation, lorsque c'est nécessaire, sont organisées. Comment les choses se font-elles et comment sommes-nous informés de ces situations ? La CIB, et je crois que ça a été le souhait du bâtonnier Stasi, qui en a été très longtemps le secrétaire général, il voulait que la CIB restât une institution très informelle, très amicale, au sein de laquelle les informations circulent très rapidement, de sorte que les informations sont ainsi données lors du congrès, mais également entre les congrès, pour que les interventions se fassent aussi vite que possible. Les années passant, nous nous connaissons tous relativement bien et nous savons assez souvent quels sont ceux qui pourront intervenir au soutien de nos confrères en danger, de nos confrères menacés ou des barreaux lorsqu'ils rencontrent des difficultés. À cet égard, je pense que la CIB fonctionne un peu comme l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une grande institution mais qui a su conserver une certaine souplesse pour ne jamais devenir ce que le général de Gaulle appelait un machin, c'est-à-dire une machine parfois trop lourde pour être actionnée rapidement. Voilà, c'est le souci de la CIB.
C'est une institution, vous l'avez compris, qui est donc francophone, mais dont le rôle est de plus en plus important dans le monde de la francophonie. Monsieur Carrier en a dit un mot, le monde de la francophonie qui, vous le savez, d'année en année, connaît de plus en plus d'habitants, de plus en plus de pratiquants, si j'ose dire, de sorte que nous avons un rôle qui, évidemment, sera chaque jour plus important. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole surtout, mais vous dire que la CIB, quelque francophone qu'elle soit, est évidemment terriblement attachée à toutes les relations qu'elle entretient avec les autres organisations. Le barreau de Paris, évidemment, le Conseil national des barreaux aussi, mais également ses homologues anglo-saxons, ses homologues hispanophones, arabophones, avec lesquels elle entretient des relations étroites et d'excellente qualité. Merci beaucoup. All right, our next speaker, we'll just go right in order if that works for everyone, is Audrey van der Streek, who is the representative, executive director for Lawyers, L4L. I have a little presentation over there. Oh, perfect. Good afternoon. Lawyers for Lawyers is a very small organization, a Dutch foundation that was founded almost 30 years ago, and we help lawyers who are threatened or hindered in their work. And we do that by helping them in various ways by a small team of lawyers, about 50 lawyers in the Netherlands who work pro bono. We cannot do this work alone, so we have lawyers around the world who are facing difficulties, for instance in China or in Saudi Arabia or in Azerbaijan, and then we make coalitions every time that we organize something. So for instance, if we have a mission to, this is our mission, an independent legal profession is vital for upholding the rule of law. That is what we want. So lawyers should be able to do their work freely and independently, and we support them in various ways, and we try to raise awareness. Well, what we do is we use the basic principles on the role of lawyers. So there is laid in Article 18, we discussed this earlier, lawyers shall not be identified with their clients or the client's causes. When the security of lawyers is threatened, Article 7, then they should be safeguarded by the authorities. Every communication we send out, we refer to these basic principles. Well, these are only a few things that we do, but this is to give examples how we work together and with other organizations. So we, well, before the fact-finding, I would address as well the joint letters, the joint statements we make. So for instance, for the Chinese lawyers crackdown in July, we had an open letter with about 26 other lawyers' organizations, and we sent that out through the world, but especially to the authorities. With that letter, we also addressed our own government and our members of parliament. Lately, this week, there is a trade mission to China from the Netherlands, and the king was there. We sent letters to the government, and there we asked for the situation, and the king addressed the human rights issue in China. So these are the things we can all do. Just raise awareness around your own governments, MPs, and try to influence them, and the newspapers. Well, the fact-finding missions we have done were in the Philippines, in Colombia,
and the lawyers we have been helping, I go to them very briefly. Colombia is an example where a lot of lawyers and jurists went to, and after that there's a report, so you go with a report to your own authorities and ask attention for that. So we can all do that when we do these kind of fact-finding missions. We go to Turkey to monitor the trials with a lot of with lawyers' organizations around the world. And after that, we go to our governments again. So that is something we can all do. And that's really, and well, very recently we know the president of the Diyarbakir Bar Association, he was questioned, and now he is in trouble as well. So we ask our newspapers to pay attention to it. So yesterday there was an article referring to the president of the Bar Association. If we don't address the situation of lawyers, no one else will do it. That's our job. We need to do that. And in Turkey, there is no freedom of expression, so the newspapers didn't report of what's going on with the lawyers. So we organized a big advertisement in the newspapers with the UIA and a lot of international organizations. So these are the things you can do to show a fist, because together you're strong. Well, we have the UN status, the ECOSOC status, so we can read out oral statements. This one was for the Saudi Arabia lawyer, Walid. So that is another thing that we can do. We can all make submissions for the Universal Periodic Review. And this one was together with some other organizations. So please know that we can all do that. If we don't do these things and ask attention for lawyers, then no one will do that. Well, this one is a little bit too complicated to address now. If you want to look up all these things that we have sent, like the open letters or the working group on arbitrary detention, submission, or videos for the city, through social media of Michel Toguet. It's all on our website. So if you want to learn more, please look at our website, and then you know more. Thank you for your attention. Okay, Maria Slazek, President of the Council of Bars and Law Societies of Europe, is our next speaker. Thank you very much. I know that time is the essence here, that I will be very short. First of all, what is my organization whom I represent? This is the Council of Bars and Law Societies of Europe. All European bars are our members, 45 bars, and through those bars we represent more than 1 million lawyers, European lawyers. We have in our organization a very strong human rights committee, because the protection of lawyers, protection of their values is very, very important for us. The president of our committee is even here, Patrick Henry, and this committee, I can assure you, does a lot in this field. First form, what we are doing, those are letters with interventions. We say, when we receive the message about violation of the rights of lawyers, we send the letters to heads of the states, to embassy of this state in Brussels, and then in very serious cases, we approach also some EU institutions, because just to make the pressure on those countries. This is one issue. The second issue, we each year we grant the award, Human Rights Award, for lawyers who really do a lot in this field, lawyers from all over the world. Some examples, the lawyer from Belarus received this award a few years ago. Last year, Brazilian lawyers who really help those who are in need, poor people, and who cannot afford themselves for
legal services, then for some Russian lawyers who were assassinated, and some others. There is a long list of those who received our awards. We know that this is extremely, extremely important, and it was underlined by everybody here, that we should inform each other, we should have the net to exchange the information. And this year we established such a net, which this is established by CCBE, and I would like to mention those who are already on our mailing list, those organizations. This is I need to mention all of them because who is not on the list of this network? I really would like you to approach us. I will leave my card, and then you can contact us because we want to have the full picture. Because in our opinion, it is extremely important that we exchange the information, not to double our work. And sometimes there are the cases that we should be present at certain shows. You cannot go everywhere. If some organizations will go to this place, the other can go to the other place. And then please listen who is on the list and who is not. Come to me and we will exchange our contact details. UIA is on the list, International Bar Association, Human Rights Institute, Bari, Lawyers for Lawyers, European Bar Human Rights Institute, International Association of People's Lawyers, Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Observatory of Lawyers, European Democratic Lawyers, Lawyers Without Borders, the day of the Endangered Lawyer Foundation. American Bar Association, unfortunately, Colette is not on our list yet, but maybe we can also exchange the other bars. Please contact us to be present, and we already, as regard the Chinese lawyers, we received from our net very important information that will help us in our further action. Very recently, we contacted the European Union External Action Services. This is a special agency in the European Union with whom we cooperate. We are only one lawyers organization who cooperates with this agency of the European Union. And in our opinion, it is extremely important because this agency has a human rights dialogue between the European Union and the countries in danger, like for example China. We prepared many materials for the representatives of this agency, who will have the meeting in November of this year with China. Mr. Carlos Lambrinis is the special representative of the European Union, and we can provide this person with all information regarding the lawyers who are in danger. I think that this is very, very important. I would like, for a second, come back to this, what has been said in the first panel. So first of all, thank you very, very much to all of those who really devote almost their lives, where their life is at risk, and also the life of their families. Thank you for that, but I have to inform you that at the end of the last year, at the beginning of the year, there were 3 murders also in Europe of lawyers, one in Croatia, 2 in Bosnia and Herzegovina. This is just a piece of information. The other thing, what I would like to say, that the gentleman who was from Hong Kong and who helps Chinese lawyers mentioned that sometimes our actions can be counterproductive. We have this case now with Chinese lawyers in CCBE, because as I said, every year we grant the award, and this year the award will be given to the Chinese lawyers, but we have tremendous difficulties in contacting them, and also we were informed that maybe it is not the best move from our side to grant them this award, that they may be their situation might be even worse. That this is also very important that we exchange between ourselves this kind of information.
And the last issue, somebody said on the earlier panel, general fear, just, you know, not to allow pity. To make this, the atmosphere of general fear that people are not brave enough to react. I am from Poland, the country which was, you know, in the communist bloc, maybe not so strong in the others, but anyway. And I really know personally what is the meaning of this. That we, as the international community, should do everything to help those people. Because the discussions here, as I very often keep saying, a nice armchair chair with a cigar and criticizing that the bar does not do this or this, this is easy to say, but we have to remember that those people, their lives are in danger, and their families. This is not so easy. That I can assure you that European lawyers are more than happy to help you. You need to give us the signals, and you know we will do our best. As our net will work, which was established now, and we will exchange the information on this topic. Thank you very much. Next speaker will be Hans Gasper, President of the Dutch League for Human Rights. Thank you very much. I'm very happy that I can speak here today. We had a meeting in Paris a few months ago with the board of the UIA, and they wanted us to present the Day of the Endangered Lawyer. This is a new action, a new way to ask attention for the endangered lawyers. I am here also on behalf of the European Democratic Lawyers and on behalf of the Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights. This is also a European organization which has a lot of members. We even have members in Turkey since last year. Well, I'm also speaking on behalf of the Day of the Endangered Lawyer Foundation, because it was necessary to create a foundation to strengthen the words and to make it possible to organize every year the Day of the Endangered Lawyer. We also have made a small movie, which you have maybe seen outside the hall. It was on the screen there. And this is still repeated, I think. I started myself this work 25 years ago when I was invited by Lawyers for Lawyers in Holland, the organization from Internationale, and it was in the beginning years of this organization, and we made a fact-finding mission to the Philippines, and my wife and I, my wife is a lawyer as well, we were very impressed about the hard situation of the lawyers in the Philippines. There were also a lot of murders of Philippine lawyers by unidentified gunmen who were riding motorbikes, and later we found out that this happens also in other countries. This happens also in Colombia, and also happens in Honduras and more countries. But we were impressed by the way the lawyers kept on doing their duty, because they, even if their life was under danger, they were keeping their humor and they were very brave, and that gave us a lot of motivation to fight for the lawyers who are under such dramatic and dangerous circumstances doing their work every day. We organized already 5 times the Day of the Endangered Lawyer, and the 6th time it will be on Honduras. And I'm very happy that I will be able to meet my colleague José Luis Valladares, which spoke in the forum before, because we have to exchange a lot. We want a lot of information about what's exactly happening in Honduras, and we want not only in Europe this time, but all over the world. On the Day of the Endangered Lawyer, which will be this year on the 22nd of January, we want the lawyers to be present at as many embassies and
consulates or official buildings of Honduras, where we offer in row our same issues. And to give you an idea, last year for the colleagues in the Philippines, we were in 22 cities in 12 countries already. And I think and I hope that the Philippine government was impressed. Last year we were also received by a lot of embassies which we wrote in advance, and we had discussions in the embassy about the situation, and we also received reports. But on the other hand, 25 years ago, there was already promised to protect the lawyers better, the lawyers are still not very well protected, and the problem is also that the perpetrators of the murders of lawyers or the threatenings of lawyers are never persecuted, or nearly never. And that's also why we thought, can we also find another way to ask attention for this big problem of threatened lawyers, because there are many more lawyers threatened, even at this moment, in so many countries, in very hard circumstances working, than all our organizations together can handle. And that's also shocking, I think. I agree fully that we should cooperate as much as possible and put all our efforts together and divide our forces. And this was also the colleague in Hong Kong spoke today about can we find new ways, new tactics, and I would like to say that the day of the engagement lawyer, going on the street to the embassy in your row with your colleagues, for other colleagues, it is a new way. And it is a new way which maybe needs all your support. Every year we choose for one country, but it doesn't mean that we forget the other countries or we don't continue to work with countries we have supported before. And we also work, of course, on the Havana principles. That's our base. And the Havana principles are very clear and direct, and they tell us very clear what to do and why we have to do it. So it's quite neutral way of working. And we have a very good argument that we fight for our colleagues. It's very normal to fight for your colleagues. But also we also have interest in judges and journalists and other professions who are also under attack. One clear goal we have, and that is keep your hands off our colleagues. We don't accept harassments or persecution. And we want the governments and the society to know that. And we think we can be strong because we don't give up, and we will cooperate as much as possible. But we will also need everybody's support. If you have any colleagues from Honduras, or if you have any ideas to support us, please let me know. I have also flyers outside of the hall on the table. And we cooperate every year with a lot of other organizations. The two European organizations I mentioned, the AED and the ELDH, but we also cooperate with the IDHIA, which has 10 bar and human rights organizations in big European cities. So on a European level, we are already quite strong, but now we want to do it mondial, to be of more help for our colleagues. And our mission is quite clear, and our level, everybody can work with us. Everybody is welcome. And you can organize, of course, the offering of the petition, but we also organize, in Holland, we organized a lot of colloquium or forum discussions together with Lawyers for Lawyers. And you can do this in your country as well. But you can also do another form of manifestation. But it's important we do it all on the same day for the same colleagues in Honduras this year.
And we need publicity, we need financial support. I hope bar associations will support us more in the future. But the biggest strength is in ourselves. It's our collegiality, our solidarity. That's the most important thing. And we will continue the fight, continua la luta. Thank you. Alors, maintenant, on souhaiterait entendre le Consejo General de la Abogacía Española qui va prendre la parole quelques minutes aussi. Le Consejo General de la Abogacía Española, vous l'avez déjà vu l'autre jour au cours de la cérémonie. Son président est Carlos Carnicer. Alors, nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler. Non, elle va se mettre. Nous avons beaucoup de chance aussi de collaborer avec le Consejo parce que le Consejo est très actif sur les réseaux sociaux et notamment avec le dossier de Walid Abou El-Kahir. Lorsque nous avons lancé la campagne à l'UIA, lorsque cette campagne a été lancée, elle a été émise par les réseaux sociaux du Consejo General de la Abogacía Española et dans la première journée, nous avons eu 80 000 tweets qui ont été envoyés sur cette campagne. Donc le Consejo est très actif, il est toujours aux côtés de l'UIA, il est toujours dans la défense des avocats dès qu'il le peut et dès qu'on le sollicite et je le remercie pour ça. Nous allons donc écouter Nieves Santomé qui est la représentante qui va nous parler quelques minutes sur le Consejo. Merci. Muchas gracias, presidentes. Muy brevemente, porque sé que estamos ya fuera de tiempo y no quiero excederme más de lo imprescindible. Simplemente para decirles que es un verdadero honor estar hoy aquí con todos ustedes en nombre del Consejo General de la Abogacía Española, que, como saben, bueno, quizá algunos que son de fuera pues no lo saben, es el órgano, la Corporación de Derecho Público que aglutina a todos los colegios de abogados de España, que somos 83. Y que, en definitiva, representa, defiende y coordina los intereses de la abogacía española, cuidando también de muy forma o de forma especial de la función social de la abogacía, que es un elemento esencial dentro de la abogacía independiente y libre, que es fundamental para la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es una parte, digamos, un objetivo fundamental también dentro del Consejo General de la Abogacía Española. Y especialmente sensible con esta defensa es nuestro presidente y también todos los decanos de todos los colegios de abogados de España y la Fundación de la Abogacía Española. ¿Cómo se lleva a cabo la defensa? Me gustaría dedicarle tiempo y poderle explicar cómo hacemos esta defensa, pero razones de organización nos lo impiden. Simplemente y muy esquemáticamente, permítame que desde el punto de vista interno, donde tenemos, digamos, más competencias a nivel español y a nivel europeo, que también se denunciaba aquí por la mañana en alguna intervención, que también había lesiones en el derecho de defensa, es decir, en los abogados, que veían cercenadas su intervención o su actuación como abogados. El Consejo lleva a cabo su función de defensa, de la defensa, mediante sus comisiones, a través de estudios, promoviendo proyectos de ley de defensa, haciendo alegaciones a aquellos proyectos de ley y aquellas normativas que cercenan o limitan estos derechos. Y también quiero decirles, a través de sus comisiones, vigilando el cumplimiento de las leyes, sobre todo la eficacia y eficiencia de las mismas cuando afectan al derecho de defensa. Pero llevando ya el ámbito, o ciñéndonos al ámbito que aquí nos ocupa, que es el derecho de defensa en supuestos como los que aquí se denuncian, donde la vulneración del derecho de defensa incide en la persona del defensor hasta el punto que puede acarrearle la muerte, la abogacía española, pese a que las competencias de la misma en el ámbito internacional evidentemente son más limitadas, no es ni ha sido nunca insensible a esta demanda de ayuda que se vierte por los colegios y por los decanos, en este caso Honduras, y de otros colegios y de otros estados. Así, aparte de apoyar, como ha dicho muy bien Carlos, las acciones de la UIA de forma muy efectiva y muy comprometida, a título particular y ya a título personal también, el Consejo General, sobre todo a través de la Fundación, lleva a cabo acciones de promoción y defensa de estos derechos mediante actuaciones internacionales en los países que así se lo demandan. Concretamente, ha llevado acciones interviniendo en procedimientos, apoyando a los abogados defensores, tanto en Marruecos como en Colombia. También ha intervenido ofreciendo formación en los países iberoamericanos, concretamente en Colombia, creo también que en Honduras. Y por último, aparte de esta ayuda material que se lleva a cabo por
compañeros del propio Consejo General de la Abogacía, pertenecientes a la abogacía española, queremos también poner de manifiesto la comprometida postura de nuestro presidente, Carlos Carnicer, que no duda en hacer público y en alzar su voz siempre a través de las redes sociales, incluso suscribiendo cartas personales en su condición de presidente dirigidas a los presidentes de los gobiernos de China, Turquía, Honduras, Colombia, de todos aquellos países donde se ha producido una detención a un abogado por ejercer el derecho de defensa. Felicitamos a todos los compañeros que tienen la valentía de poner de manifiesto estos hechos aun a riesgo de su propia seguridad. Sabemos que no solamente esta limitación del derecho de defensa, este riesgo a su vida, este riesgo a su libertad, lo tienen aquellos abogados que ejercitan esta defensa, que lo están sufriendo en sus propias carnes, sino también aquellos otros compañeros que tienen la valentía de denunciarlo. Os animamos, os felicitamos por esta denuncia, os animamos a que lo sigáis haciendo y os ofrecemos también el apoyo que la abogacía española puede daros a través del Consejo General. Dirigiros a ella, que seréis oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Nous passons maintenant aux conclusions de cette assemblée. C'est Jackie qui va nous les faire. Donc les conclusions très brièvement. Merci, Jackie. Okay. I just want to thank everyone for coming here and sharing their stories, the individual lawyers who are on the front lines, working tirelessly to represent lawyers who themselves are being threatened, putting themselves in harm's way and putting their families in harm's way in order to protect the legal profession. I want to thank everyone from the organizations who has come and supported this cause. Each of you individually and each organization separately is powerful and effective in the fight to protect the independence of the legal profession. But what is clear from all that we have heard today is that in unity, with one voice, we can, as a group, be unstoppable in the fight for this. And to that end, we have drafted a resolution which we would ask all of you to sign. The resolution, I think, was distributed in the front of the room earlier, and I think it has been sent to the organizations. We appreciate that some of you have not had a chance to really read it, but we would ask that you take it back with you and sign it and send it back to the main email of the UIA. Am I right, Romina? They all have it? Romina Bosa Abiben is the contact person, and you all apparently have her email. So we would ask that everyone send the resolution back signed. And also, we would let this be the first group meeting in this endeavor, that we work together, we share information, we mobilize together, and we hope that this will be just the first of many meetings together. And thank you very much. Thank you. It's over, but we begin now. Tu veux dire quelque chose? Juste avant qu'on ait un peu de musique, parce qu'apparemment c'est au programme, moi je voudrais vous remercier d'être venu. Ce que je voulais vous dire, parce que je vois la salle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, elle est très grande. Et du coup, nous avons le sentiment que nous sommes peut-être encore moins nombreux qu'en réalité. Il est vrai que nous ne sommes pas très nombreux. There is no translation? Okay, I will try in English then. Okay, so it looks like we are only a few. It is true. We are a few. But here are those who can decide to do something. So I think this is the most important thing to understand today.
today, I think it is important to say that we decide to act together, to communicate together, and to focus together on certain topics and certain cases. And this is what is very important. We will have next January, I think it is on the 24th of January, the Day of the Endangered Lawyer. It is important for us to be all together in order to promote this day and to say what we have to say about our vision of our profession and the way we have to protect it. I think it is very important that we decide for tomorrow to do that. I think also we have to decide to meet again, maybe on a smaller room. I think it might be a good idea. But we have to meet again, and others are going to come with us, because today is a start. So this is what I wanted to say. Thank you very much for coming. Thank you for all of those who stayed with us till this time. Thank you for your testimony. Thank you all. Thank you.